Uh, and he is joining us today to speak on new opportunities in emerging technologies. You would not find a better speaker to speak on this subject, as the two words, entrepreneur and opportunities, these two words are complex and they're connected to each other. As the famous management expert Peter Drucker has put it, entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploit it as an opportunity. Sri B.V.R.Mohan Reddy Garu has done this task so well that it yielded good fortune and fame to his company Cyient and placed India in the global map of leading edge engineering research and development services. In 90s, everyone was treading the path of information technology. Sri Reddy Garu took the path less traveled and entered the field of engineering services, making the most of information technology. Here I would like to quote Francis Bacon, the English philosopher. A wise man will make more opportunities than he finds. Obviously, Sri Reddy Garu made innumerable opportunities from what he has found and improved the capacities and capabilities of his company by exporting various engineering services to more than 26 countries. His relentless efforts multiplied his wealth as well as the wealth of shareholders. Accepting the responsibility of chairman of NASCOM and HTPI, Software Technology Park of India, he brought about many changes in policy making, which helped many startups in IT sector in more than one way. Awards and honors were bestowed upon him in recognition of his excellence and achievements. Some of them were Padma Shri in 2017 for his contribution in trade and industry. He is recipient of the Distinguished Leadership Award of the American Society of Mechanical Engineers. He was conferred Lifetime Achievement Award from Hyderabad Management Association and Hyderabad Software Enterprise Association and Center for Organization Development. He is currently the chairman of the Board of Governors of IIT Hyderabad and Roorkee, IIT Roorkee. He is a member of the Leadership Advisory Board at the University of Michigan College of Engineering. Dr. Reddy Garu has chaired the Evaluation Committee of Atal Ranking of Institutions of Innovation Achievement 2019, constituted by Ministry of HRD. Reddy Garu, he believes in giving back to society. He adopted many government schools in Andhra Pradesh, Telangana, and Uttar Pradesh, and worked for the cause of quality education. This is not a mechanical corporate social responsibility thing. He gave utmost attention to every minute detail and saw to it the children received quality education in pleasant surroundings. A great entrepreneur and a wonderful human being to share his adventures and explorations and to shed light on the new opportunities in emerging technologies. Now, with a big round of applause, I welcome Sri B.V.R.Mohan Reddy Garu. Namaste, Andy. Mrs. Nagarani Garu, and greetings to all of you. నేను నా చేతనంత వరకు తెలుగులో మాట్లాడతాను. తప్పులుంటే క్షమించండి. నా పేరు మోహన్ రెడ్డి. నేను ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. మా నాయన పోలీస్ ఆఫీసరు, మా అమ్మ ఒక హోమ్ మేకరు. నాకు నలుగురు సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారు. ఒక అక్క, ఇద్దరు ఒక చెల్లెలు, ఒక తమ్ముడు ఉన్నారు. ఆ రోజుల్లో 1960s నేను చెప్తాను, మిడిల్ క్లాస్ డ్రీమ్ అంటే ఏంటి అంటే పిల్లలకు బాగా చదువు చెప్పించాలని.
ఆ డ్రీమ్ నాతో కూడా మిగిలిపోయింది. నేను కూడా నా పిల్లలకి చాలా చక్కగా చదువు చూపించాను. సో ఆ రోజుల్లో చదువుకుంటే వచ్చే ఉద్యోగాలు ఏంటి అంటే రెండే ఉద్యోగాలు. ఒకటి డాక్టర్ అవ్వాలి, రెండోది ఇంజనీర్ అవ్వాలి. ఇంకేదో చాలా బ్రిలియంట్గా ఉంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యేవాళ్ళు. సో మా అమ్మ డిసైడ్ చేసేసింది, అమ్మాయి కాబట్టి డాక్టర్ అవుతుంది, అబ్బాయి కాబట్టి ఇంజనీర్ అవుతాడని చెప్పి. కాకపోతే నేను ఒక చాయిస్తో ఇంజనీర్ అవ్వలేదు. మా అమ్మ నన్ను ఇంజనీర్ చేసింది. ఇంజనీర్ అయ్యానన్నట్టుగా ఏదో మా అమ్మ చేసిందని నేను గమనం ఊరుకోలేదు. ఆ తర్వాత మనకు ఏ ఆపర్చునిటీ వస్తుందో దాన్ని మనం సక్రమంగా వాడుకోవాలి. ఏ అవకాశం వచ్చినా కూడా, నాకు ఇప్పుడు 70 ఏళ్ళు, కానీ ఇప్పటికి కూడా నేను ఆలోచించేది అంటే ఇంకా కొత్త అవకాశాలు ఏమొస్తాయి, ఆ వచ్చిన అవకాశాలని మనం ఎలాగా సద్వినియోగం చేసుకుంటాం. కాకపోతే ఒకప్పుడు డబ్బు సంపాదించేటటువంటి ఆశ ఉండేది. ఇప్పుడు డబ్బు మీద అంత ఆశ లేకపోవచ్చు, కానీ సొసైటీకి ఏదో చేద్దాము. అందుకోసం నేను బిజినెస్లో ఉన్నప్పటికన్నా ఇప్పుడు ఇంకా బిజీగా ఉంటున్నా అని చెప్పి ఇంట్లో అనుకుంటారు. సో ఆ ఉద్దేశంతోనే మీ అందరితో మాట్లాడదామని ఈరోజు సాయంకాలం ఒక గంట సేపు మాట్లాడదామని వచ్చాను. గంటన్నర అని కూడా. నేనేం చేస్తానంటే ఒక 40 నిమిషాల్లో కొన్ని స్లైడ్స్ చూపిస్తాను మీకు నేను. స్లైడ్స్ చూపించడం ఏమవుతుందంటే కాస్త థాట్ ప్రాసెస్ కన్సిస్టెంట్గా మూవ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత Q&A చేద్దాం. మీరు మధ్యలో నన్ను ఆపి క్వశ్చన్ అడగాలన్నా అడగండి, లేకపోతే మీరు చాట్ బాక్స్లో క్వశ్చన్స్ రాయండి. వీలైనంత వరకు నేను లాస్ట్లో మిమ్మల్ని అందరినీ ఆన్సర్ చేస్తాను. సో దాంతో మొదలు పెడతాం. నేను ఈరోజు మన ఈరోజు సాయంకాలం ఈ ఈవెంట్కి టైటిల్ ఏమని రాశానంటే, ఒక్క నిమిషం ఉంది, న్యూ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అని. దట్స్ ది టాపిక్ ఐ డిసైడెడ్ టు టాక్ టు యూ అబౌట్. ఎందుకంటే మీరంతా యంగ్స్టర్స్. నేను అందరికి చెప్తాను, మన ఫ్యూచర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మన యూత్లోనే ఉంది. వాళ్ళు మన ఫ్యూచర్. భారతదేశంలో ప్రస్తుతానికి అందరు చెప్తా ఉంటారు, మనము ఒక డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ అని చెప్పి ఒక మంచి అవకాశం ఈ దేశానికే వచ్చిందనమాట. డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ అంటే 18 ఏళ్ళ నుంచి 58 ఏళ్ళ వరకు ఉన్నటువంటి ప్రజలు 50% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆ కంట్రీకి డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ అంటారు. ఈ మధ్య కాలంలో మొట్టమొదట జపాన్లో జరిగింది, ఆ తర్వాత కొరియాలో జరిగింది, ఆ తర్వాత చైనాలో జరిగింది. మీరు యూరోప్లో చూస్తే ఏం చూస్తారంటే యాక్చువల్గా 58 కన్నా పైన ఉన్నవాళ్ళు, లేకపోతే 18 years కన్నా కింద ఉన్నవాళ్ళు, అంటే పీపుల్ కెనాట్ వర్క్, పీపుల్ హూ కెనాట్ ఎర్న్, దే విల్ బి మోర్ దెన్ 50%. అంటే ఈ 18 to 58 yearsలో ఉన్నవాళ్ళు ఎర్న్ చేసి వాళ్ళని ఫీడ్ చేయాలన్నమాట. సో మన దేశానికి ఒక పెద్ద అవకాశం ప్రస్తుతానికి. ఈ అవకాశం ఒక 5-6 ఏళ్ళు అయింది వచ్చి మనకి. ఇంకా ఇలాగే ఇంకొక 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు నడుస్తుంది అనమాట. అంటే మనకు మన దేశంలో పనిచేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. అందుకోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారంటే మనం పని క్రియేట్ చేయాలి. వాళ్ళకి చదువు బాగా చెప్పాలి, వాళ్ళని స్కిల్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. చదువు చెప్పగలం కానీ చదువు నేర్చుకోవాలి కదా మీరు కూడా. అందుకోసం చెప్పి నేను ఈ టెక్నాలజీస్ వల్ల ఏం చేంజెస్ వస్తున్నాయి, దానివల్ల ఏం ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి, మీకున్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనేటువంటిది నేను కవర్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, అసలు ఏంటి టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఏంటి అని మీకు చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు. ఈ టాపిక్ ఏమంటున్నాం మనం, న్యూ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అని చెప్పి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లుక్ ఎట్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్, ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ what is technology and what are the opportunities. Yeah. So టెక్నాలజీ ఏంటి అవుతుందంటే అండి, ఒక సైంటిఫిక్ డిస్కవరీని,
మనము ఆ సైంటిఫిక్ డిస్కవరీని అప్లికేషన్లోకి మారుస్తే అది టెక్నాలజీ అవుతుందన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే వచ్చిపోయి లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ 18th century, 1784 ఇట్ వాజ్, మానవుడు స్టీమ్ కనుక్కున్నాడు. ఆ స్టీమ్తో అంటే బేసిక్గా ఆ నీళ్లు వేడి చేస్తే అది ఆవిరిగా మారిపోతుంది. ఆ ఆవిరిని కనుక కట్టి పెడితే అది బాగా ప్రెషర్లోకి వెళ్తుంది. ఆ ప్రెషర్ని ఉపయోగించుకొని ఎన్నో అప్లికేషన్స్ మన తర్వాత తయారు చేయొచ్చు. ఒకప్పుడు స్టీమ్ ఇంజిన్స్ చూసాం. యాక్చువల్గా మొట్టమొదటిలో వచ్చినప్పుడు కార్లు కూడా స్టీమ్ ఇంజిన్తో రన్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత మనం ట్రైన్స్ ఈ మధ్య వరకు డీజిల్ ఇంజిన్స్ వచ్చాయి. డీజిల్ తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్స్ వచ్చాయి. అంతకుముందు అన్ని స్టీమ్తో రన్ అయ్యాయి అనమాట. సో దాంట్లో చూస్తే మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్వెన్షన్ వాజ్ అబౌట్ స్టీమ్. But thereafter, he made innovations which had to do with applications. And those were the applications which had to do with, say, a steam engine, or for that matter, lentils. And mana pappun chusara, danni tondaraga udakalanటే మీరు ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెడతారు. అదేంటి బేసిక్గా అదే అనమాట. స్టీమ్ తయారైపోయి ఆ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవడం వల్ల తొందరగా ఉడికిపోతుంది. అంటే మనం గ్యాస్ని అంత ఎక్కువ వాడనక్కర్లేదు అనమాట. సో అలాగా ఫస్ట్ రౌండ్లో ఫస్ట్ దాన్ని ఆ స్టీమ్తో వచ్చినటువంటి మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్, తర్వాత వాటర్, పీపుల్ స్టార్టెడ్ సేయింగ్ దిస్ గ్రావిటీ ఫర్ వాటర్. అంటే నీళ్లు ఒకసారి పైనుంటే ఆటోమేటిక్గా అవి కిందికి వచ్చేస్తుంటాయి. మన ఇంట్లో కూడా అందుకోసం ఏం చేస్తారు, కంటిన్యూస్గా పంప్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ట్యాంక్ పైన పెక్కిచ్చేసేస్తే ఆ తర్వాత గ్రావిటీ ద్వారా అన్ని చోట్లకి నీళ్లు వస్తూ ఉంటాయి ట్యాప్స్ ద్వారా. సో అది దాన్ని ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటారు. ఇట్ వాస్ చాలా జరుగుతుంటాయి అనమాట. ఐఎమ్ జస్ట్ కాలింగ్ అవుట్ వన్ బికాస్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ టైం దట్ వీ హ్యావ్. రెండోది వచ్చిపోయి 19th centuryలో అరౌండ్ 1870 పీపుల్ డిస్కవర్డ్ సంథింగ్ టు డూ విత్ అసెంబ్లీ లైన్, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటారు. అంటే అంతకుముందు మీరు ఒక కార్ కింద తయారు చేయాలి అంటే ఒక ఇద్దరు మెకానిక్లు కలిసి ప్రతి ఒక్క పని చేస్తూ వచ్చేవాడు దాని మీద. దానికి ఒక చాసీ తయారు చేసి వెల్డింగ్ అది చేయటం, దాని మీద మళ్ళీ ఒక ఫ్రేమ్ పెట్టడం, స్టీరింగ్ వీల్ తయారు చేయడం, లోపల ఇంటీరియర్స్ చేయడం, ఇవన్నీ చేస్తుండేవాడు. దాని మూలంగా జరిగేది ఏంటంటే ఆ స్కిల్స్ అన్నీ తెలిసి ఉండాలి. ఇతనికి వెల్డింగ్ తెలిసి ఉండాలి, ఫిట్టింగ్ తెలిసి ఉండాలి, ఇంటీరియర్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఇన్ని స్పెషలైజేషన్ లేకుండా దాన్ని ఒక పూర్తిగా కార్ తయారు చేయడం అనేటటువంటిది వేరే వేరే భాగాలుగా అనమాట. స్మాలర్ పీసెస్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ దే డివైడెడ్ ఇంటూ. ఆ ప్రతి దాంట్లో ఒక స్పెషలైజేషన్ అనమాట. వెల్డర్ అంటూ ఒక స్పెషలైజేషన్ వచ్చేసింది, అలాగే ఫిట్టర్ అంటూ ఒక స్పెషలైజేషన్ వచ్చేసింది, అలాగే ఇంటీరియర్ డిజైనర్ ఒక స్పెషలైజేషన్, టెస్టర్ ఒక స్పెషలైజేషన్ వచ్చింది. దీని మూలంగా ఏంటంటే ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతూ పోయింది. దాంతో లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ 19th century అండ్ ఎర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ 20th century కార్లు తయారటం చాలా ఎక్కువైంది అనమాట. ఈ అసెంబ్లీ లైన్ బికేమ్ కీ థింగ్. అదే టైంలో 19th centuryలో ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చింది. సో దాంతో ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా, కొత్త కొత్త విషయాలు, కొత్త కొత్త స్కిల్స్ కావాల్సి వస్తున్నాయి. ఇక్కడ దాకా మనం స్టీమ్ వచ్చేదాకా ఇంజిన్స్ లేవు, లోకోమోటివ్స్ లేవు, ఆ తర్వాత కార్లు వచ్చేసాయి. ఇకపోతే ది later part of 20th century, around 1970s, is the advent of computers, communication and telecommunication came into play. So computer information systems, computers, ఇవన్నీ తయారటం మొదలెట్టాయి. అది థర్డ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటారు. ఫస్ట్ is around steam, second is around assembly line, third is around computers. ఇకపోతే ఆ తర్వాత వచ్చిపోయి ఎర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ 20th century or 21st century, you should say, or later part of 20th century, what we started seeing is that ఈ cyber physical systems అంటారు. ఈ computers are cyber systems. Physical systems మీరు నేను. ఈ computers physical systems ఒకదానికొకటి మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టాయి. దాన్ని ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటారు. ఇలాగా ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా, అంటే ప్రతిసారి ఈ కంప్యూటర్స్ డిస్కవరీ అయ్యాయి, వాటి గురించి చెప్తాను యాజ్ వి గో ఫర్దర్ డౌన్. అలాగే అసెంబ్లీ లైన్ అయింది, స్టీమ్ అయింది,
సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ వల్ల జరిగేది ఏంటి అంటే అల్టిమేట్లీ వాట్ ఇస్ ది ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ దిస్ అంటాం. Continuously the economic benefits of human beings was going up, and then you also saw that the comforts of the human beings are also going up. There's actually one other slide which we just took it off, but given necessity for time, but primarily what it does is that human development index చూస్తే మీరు దీన్ని ఈ కర్వ్ చూస్తూ ఉంటే మీరు ఫ్లాట్ గా ఉండి మళ్ళీ అరౌండ్ 1900 ఇలా పైకి వెళ్తుంది అనమాట. ఎలా పైకి వెళ్తుంది అంటే మీరు ఈ 2000లో చూస్తే లిటరలీ ఇట్స్ గోయింగ్ వర్టికల్. So what is the reason why it is happening is because it has got a relationship with technology. మీరు దీనికిన ఇంకా వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోతే say from just 0 BC or AD, 0 AD, if you can start looking at the curves, what you'll see is they were absolutely flat, except for a little bit of nicks that you get occasionally. But at the advent of the new technologies that came in, industrialization started doing two things. One is that it started improving the economic benefits to human beings. And the second one is that it started giving more amount of comforts. Let's move on then and say, I'll give you మీకు specific గా ఈ లాస్ట్ పార్ట్ చెప్తాను కదా, ఈ ఎలాగా ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిందో దానివల్ల టెక్నాలజీ ఎందుకు ఇంత ఫాస్ట్ గా రన్ అవుతుందో మీకు 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను. మీరు అందరూ కార్ వాడతారు, కార్ అందరూ లోపల కూడా చూస్తుంటారు. ట్రెడిషనల్ కార్ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది అనమాట లోపల. దీంట్లో చాలా సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ ఏంటంటారంటే ఇంటర్నల్ కంబస్షన్ ఇంజిన్ అంటారు, ICE. అంటే దట్స్ ది పవర్ ప్లాంట్, దట్స్ ద వన్ విచ్ జనరేట్స్ ద పవర్. మన పెట్రోల్ పోస్తే అది అక్కడ కూడా ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ఇట్, ఇట్ వాస్ ఏ డిస్కవరీ that resulted in an IC engine. What is the discovery that's associated with? Originally, if you look at it, they saw gunpowder created a lot of energy if it is ignited. Then they saw that even if you ignite petrol, it creates enormous of an energy. That energy, if it is left open, it goes all over the place. Whereas if you cage it together and make sure that it goes inside a cylinder block, inside a piston, the piston starts moving up and down. And that moving up and down gets converted into energy thereafter. So దాని ఒకటి IC ఇంజిన్ అంటారు. ఆ ఇంజిన్ కూడా చాలా హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దానికి కూల్ చేయాలని చెప్పి ఒక రేడియేటర్ ఉంటుంది, దాంట్లో నీళ్లు పోసేవాళ్ళు ముందు మొట్టమొదటి ఇవి తగ్గిపోయింది అనుకోండి. అలాగే దీనికి IC ఇంజిన్ దేనితో నడుస్తుంది? పెట్రోల్తో నడుస్తుంది, లేకపోతే డీజిల్తో నడుస్తుంది. ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ వల్ల జరిగేది ఏంటి? ఇది స్టోర్ చేసుకోవాలి మనం పెట్రోల్ డీజిల్ని స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని పూర్తిగా కలిపి అందరూ ఏమంటారంటే ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ అంటారు అనమాట. సో ఒక ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ ఉండేది. ఆ తర్వాత మీరు కార్ డ్రైవ్ చేస్తే స్టీరింగ్ వీల్ ఇలా తిప్పుతారు, రొటేషన్ మూమెంట్ అంటాం అన్నమాట. కానీ వీల్స్ ఇటువైపు తిరగాలి, లేటరల్ మూమెంట్ అంటాం. ఈ రొటేటింగ్ మూమెంట్ ని లేటరల్ మూమెంట్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఒక గేర్ అండ్ పీనియన్ అరేంజ్మెంట్ అంటారు. స్టీరింగ్ వీల్ ని రౌండ్ గా తిప్పుతా ఉంటే వీల్స్ ఏమో లేటరల్ గా మూవ్ అవుతాయి, మెకానికల్ సిస్టమ్. అలాగే డిఫరెన్షియల్ అంటారు కార్లో. ఆ డిఫరెన్షియల్ అంటే ఏంటి? మీరు ఒక టర్న్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఆ టర్న్ తీసుకుంటా ఉంటే ది ఇన్నర్ రేడియస్ ఈజ్ స్మాలర్ కంపేర్ టు ద అవుటర్ రేడియస్. అంటే లోపల ఉన్న వీల్స్ అంటే ఇన్నర్ రేడియస్ మీద మూవ్ అయ్యే వీల్స్ స్లోగా తిరగాలి, బయట ఉన్నవి ఫాస్ట్ గా తిరగాలి, లేకపోతే కారు బోల్తా పడుతుంది. దానికోసం ఏం చేస్తారంటే దానికి వెనకాల ఒక డిఫరెన్షియల్ అంటూ ఒక మెకానిజం ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే మీరు టర్న్ చేయడం మొదలు పెట్టారో, వీల్స్ టర్న్ స్లైడ్ డైవర్షన్ తీసుకుంటాయో, అది ఆటోమేటిక్ గా ఒక వీల్ ని ఫాస్టర్, ఒక వీల్ ని స్లోవర్ చేసేస్తుంది అనమాట. సో మీరు దీన్ని చూసారంటే ఎన్నో మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి కార్లో, ఎన్నో పార్ట్స్ ఉన్నాయి. రఫ్ గా చెప్పాలంటే వచ్చిపోయి 2000 మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటాం కార్లో. ఉన్నాయి, డిపెండ్స్ ఆన్ కార్ టు కార్, మోడల్ టు మోడల్. కానీ మీరు ఇప్పుడు చూసారనుకోండి, ప్రస్తుతం మన
మన దేశంలో కూడా కొన్ని వచ్చేసాయి. అమెరికా లాంటి వెస్ట్రన్ వరల్డ్ లో చాలా కామన్ అయిపోయాయి. ఈవీస్ అంటారు, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఏమైంది, ఇంకా పవర్ ప్లాంట్ లేదు, ఇంజిన్ లేదు దాంట్లో. దేంట్లో మరి పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే పవర్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాటరీ. ఆ బ్యాటరీని కూడా ఆ బ్యాటరీస్ లెడ్ యాసిడ్ అంతా తీసేసి కొత్త రకం టెక్నాలజీస్ ఉపయోగించి, విల్ కమ్ టు దట్ ఇన్ మూమెంట్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కింద కార్లో ఫ్లోర్ ప్లేట్ అంటూ ఉంటుంది. ఫ్లోర్ ప్లేట్ అంటే ద వన్ విచ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్స్ డోంట్ కమ్ టు ద కార్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్. ఒక స్టీల్ ప్లేట్ లాంటిది ఉంటుంది కార్లో చూస్తే, బాగా నీళ్లు అవి లోపలికి రాకుండా. ఆ ఫ్లోర్ ప్లేట్ థిక్నెస్ పెంచేసేసి బ్యాటరీగా తయారు చేసి దాన్ని ఎనర్జైజ్ చేస్తారు. సో మీకు ఫిజికల్ గా ఎక్కడ బ్యాటరీ కనుక్కోదు. అలాగే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం వీల్స్ వేరే స్పీడ్ లో తిరగాలి, టర్న్ అవుతా ఉంటే, తర్వాత ఇంజిన్ నుంచి ఈ పవర్ వెళ్ళాలి వీల్స్ లోకి, అప్పుడే కదా వీల్స్ తిరుగుతాయి. అలా కాకుండా ప్రతి వీల్లో 4 మోటార్స్ ఉన్నాయి. మోటార్స్ కి బ్యాటరీకి జస్ట్ ఒక వైర్ ఉంది, వైర్ ద్వారా పవర్ వెళ్తుంది. సో మోటార్ ఏమో మనకు స్పీడ్ కావాలి అంటే ఇట్ విల్ బి స్టెప్పర్ మోటార్. సో స్టెప్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ కీప్ చేంజింగ్. సో గేర్ బాక్స్ లేదు, డిఫరెన్షియల్ లేదు. ఇంకా మీరు స్టీరింగ్ వీల్ అన్నారా, లేదు అక్కడే లోకల్ అడ్జస్ట్మెంట్సే. మీరు స్టీరింగ్ ఇలా తిప్పుతా ఉంటే ఫ్లై బై వైర్ అంటాం అన్నమాట. అంటే సిగ్నల్స్ ద్వారా వీల్స్ ఇటు అటు తిప్పుతుంటాయి. దాని మూలంగా ఈ మూవింగ్ పార్ట్స్ అన్ని డిసపియర్ అయిపోయాయి. సో ఈ కొత్త ఈవీ టెక్నాలజీ అంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ టెక్నాలజీతో జరిగేది ఏంటంటే ఒక పెద్ద డిస్రప్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతిసారి టెక్నాలజీస్ వచ్చినప్పుడల్లా డిస్రప్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డిస్రప్షన్ ఎవరికి జరుగుతుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లేయర్స్కి జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు కార్లు తయారు చేసే వాళ్ళు కూడా కొత్త టెక్నాలజీస్ ఉపయోగించకపోతే వాళ్ళు పూర్తిగా డిసపేర్ అయిపోతారు. సో ఈ రైట్ సైడ్ లో ఒక చిన్న చార్ట్ వేసాను చూడండి, బార్ చార్ట్. అదేంటంటే ఈ కంపెనీల వాల్యుయేషన్ గురించి చూపిస్తున్నాను. ఈ కంపెనీ వాల్యుయేషన్ చూస్తే మనకు ప్రపంచంలో పెద్ద కార్ కంపెనీలు అంటే జనరల్ మోటార్స్ అమెరికాలో, లేకపోతే ఫోర్డ్ మోటార్ కంపెనీ అంటారు, ఫోర్డ్. జర్మనీలో చూస్తే BMW, డైమ్లర్, ది వన్ విచ్ మేక్స్ మెర్సిడీస్ బెంజ్ ఆర్ ఫోక్స్ వ్యాగన్. అలాగే ఫ్రాన్స్ లో చూస్తే ప్యూషో అంటారు. Japan of the recent past, the 2 big brands that have come up is Toyota and Honda. ఈ కంపెనీలు అన్ని మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ చూస్తే రైట్ సైడ్ లో మీరు టొయోటాకి $185 బిలియన్ మార్కెట్ క్యాప్ అనమాట. తక్కిన వాటికన్నీ ఆ తర్వాత ఇంకా తక్కువ అవుతూ వస్తుంది అనమాట కిందికి వస్తే. లాస్ట్ లో ఏంది దీంట్లో జనరల్ మోటార్స్, ఫోర్డ్ మోటార్ కంపెనీ ఎక్కడ ఉంది, దానికన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి చార్ట్ లో లేదు. మరి పైన చూడండి, అన్నిటికన్నా ఎక్కువ దేనికి ఉంది మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ అంటే ఫ్యూచర్ ఎవరి గురించి చూస్తున్నారంటే టెస్లా మోటార్ కంపెనీ గురించి. ఎలాన్ మస్క్ అని ఒక సౌత్ ఆఫ్రికన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ went to United States and created this company called Tesla. That's what I mean, he created this whole concept of electric vehicles. సో మొత్తం అప్పటి ఉన్నటువంటి కంపెనీలన్నీ డిస్రప్ట్ అవుతూ వస్తున్నాయి, ఇంకా డిస్రప్ట్ అవుతాయి యాజ్ వి గో అరౌండ్. సో కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చేటప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డిస్రప్ట్ అవుతారు కాబట్టి వీటిని డిస్రప్టివ్ టెక్నాలజీస్ అని కూడా అంటారు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు ఈ డిస్రప్షన్ గురించి. మీరు అందరూ కెమెరాలు వాడే ఉంటారు, మీరు కొంతమంది వినే ఉంటారు, కొంతమంది వినకపోయి ఉండొచ్చు. ఒక కంపెనీ ఉండేది కొడాక్ అని, ఇప్పటికీ ఉందనుకోండి. ఈ కొడాక్ అనేటువంటిది ఇట్ వాజ్ ఏ కొడాక్. నా దగ్గర కొడాక్ ఉంది అంటే నా దగ్గర కెమెరా ఉందని అర్థం అనమాట. నేను ఈ కొడాక్ కంపెనీ 1878లో మొదలు పెట్టారు. అప్పటి నుంచి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. జార్జ్ ఈస్ట్మన్ అంటారు అతను. అందుకోసం ఈ కంపెనీ పేరు చాలా రోజులు ఈస్ట్మన్ కొడాక్ అనేవాళ్ళు, బికాజ్ బేసికలీ ఆఫ్టర్ ది ఫౌండర్. అండ్ ఈ కంపెనీ 1878 నుంచి చాలా వృద్ధిలోకి వచ్చింది. 1996కి బై 1996 it had as many as about 140,000, అంటే 1.4 lakh ఎంప్లాయీస్ ఉండేవాళ్ళు. ఈ కంపెనీకి వాల్యుయేషన్ ఆ రోజుల్లో $28 బిలియన్ ఉండేది. అటువంటిది వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ కంపెనీ ఇన్ ఎ వైల్ లేటర్, బై 2012 ఈ కంపెనీ బ్యాంక్రప్సీలోకి వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళు అమ్మలేకపోయారు.
ఒకప్పుడు వాళ్ళ కెమెరాస్ ఏమో 90% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఉండేది. సారీ, ఫిల్మ్కి ఏమో 90% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఉండేది. వాళ్ళ కెమెరాస్కి ఏమో 85% ఆఫ్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్ ఉండేది. అటువంటి కంపెనీ డిస్రప్షన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఎవరు డిస్రప్ట్ చేశారు? ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ వచ్చి డిస్రప్ట్ చేశాయి. ఈ రైట్ సైడ్లో చూడండి, నేను ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ని డిసెంబుల్ చేసినట్టుగా చూపించాను. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ డిసెంబుల్ చేస్తే మీ అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా మంది దగ్గర ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది స్మార్ట్ ఫోన్ లుక్స్ లైక్, రైట్? లుక్ ఎట్ ద థిక్నెస్ ఇట్ హ్యాస్, లుక్ ఎట్ ద వెయిట్ ఇట్ హ్యాస్. అండ్ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ లో మనం ఏమంటున్నాం దీన్ని, ఇప్పటికి కూడా మనం ఏం పిలుస్తాం? దీన్ని స్మార్ట్ ఫోన్ అని పిలుస్తాం. కానీ దీంట్లో కెమెరా కూడా ఉంది. ఆ కెమెరా ఏంటి? రైట్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ 12 megapixels. That's what the camera does. All in digital form. ఫిలిం అక్కర్లేదు. అలాగే కాకుండా ఈ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ రావడంలో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లో, ఫోన్ అని చెప్పాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ కెమెరా చెప్పాను రెండోది. ఇంకా ఆ తర్వాత మీరు చూసుకుంటే మ్యాప్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి లొకేషన్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ కోసం. అలాగే ఇప్పుడు నేను కెమెరా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ వాడటం లేదనుకోండి, ఐఎమ్ యూజింగ్ అన్ ఐప్యాడ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ టు టాక్ టు యూ రైట్ నౌ. iPad is one other similar, very similar technology, exactly the same thing actually. And so iPhone, iPad to em vaadtunanu with a video conferencing chestunanu. Ee iPad meena movies chustanu, songs record chestanu, GPS chestanu, global positioning system. నేను ఎక్కడ ఉన్నాను నా మెషిన్ చెప్తుంది నాకు, నేను చూసుకోనక్కర్లేదు కూడా. ఇకపోతే కంప్యూటర్ వీడియో గేమ్స్ వాడుకోవచ్చు. నేను క్యాలిక్యులేటర్ చేస్తాను, క్యాలిక్యులేటర్ కూడా ఉంది దీంట్లో, బిల్ట్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటర్. సో ఇవన్నీ ఇకపోతే ఇక బుక్స్ అయితే చెప్పనక్కర్లేదు. ఒకటి, నేను నా బుక్స్ నా మెషిన్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నాకు కావాల్సిన బుక్స్ క్లౌడ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. లేకపోతే ఆన్లైన్ ఇంటర్నెట్లో వెళ్ళి బుక్స్ చదువుతాను. సారీ, ఐ మిస్ ద బిగ్ వన్. ద ఇంటర్నెట్ ఇస్ అనదర్ బిగ్ థింగ్ దట్ హస్ హ్యాపెన్. సో ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఐఎమ్ ఇన్ ద పొజిషన్ టు యాక్సెస్ ఎనీథింగ్ దట్ ఐ రిక్వైర్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్లేస్. సో ఇక్కడ చూసినటువంటి మీరు పెద్ద కెమెరా అంతటికి ఏం రెడ్యూస్ అయిపోయిందంటే ఈ చిన్న 2 dots కింద మిగిలిపోయింది కెమెరా. సో దట్ ఈస్ ది రిడక్షన్ ఇన్ సైజ్ దట్ హస్ హ్యాపెన్. సో ఇన్ని చేంజెస్ వస్తున్నాయి కదా, దీనికి కారణం ఏంటి అని చూస్తే మనం వాట్ యూ విల్ ఫైండ్ is that there are number of technologies which are emerging. ఇవన్నీ ఏమంటారు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. విల్ కమ్ టు దట్ ఇన్ ఎ మినిట్. కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. మొట్టమొదట జస్ట్ లెట్స్ హైలైట్ వాట్ దే ఆర్. వాట్ ఆర్ దీస్ న్యూ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్? ఏఐ, డ్రోన్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఐఓటి అంటారు. అలాగే దెర్ ఇస్ బ్లాక్ చైన్, ఆటోమేషన్ ఆఫ్ వెహికల్స్. దట్స్ వన్ సెట్. యాక్టివిటీ బట్టి ఎక్కువ యాక్టివిటీ నడుస్తుంది ఈ టెక్నాలజీస్ లో, వీటికి చాలా హై ఇంపాక్ట్ ఉంది అనమాట. అలాగే వీ హ్యావ్ సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ 4 technologies, and there are other technologies which are sleeping giants which we think there's future. For instance, one of them is also to do with 3D printing. So ivi ee technologies ni will valla iటువంటి చేంజెస్ జరుగుతా ఉన్నాయి. ఇకపోతే ఈ టెక్నాలజీ అండర్లైయింగ్ వాట్ ఈస్ మేకింగ్ దీస్ టెక్నాలజీస్ మూవ్ సో ర్యాపిడ్లీ, లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఫర్ ఎ మినిట్. ఇదేం జరిగింది అంటే అండి, ఈ కంప్యూటర్స్ అనేటటువంటివి ప్రపంచానికి వచ్చిపోయి 1950s లో వచ్చాయి, 1960s 1970s లో పాపులర్ అవుతూ వచ్చాయి. 1970s లో there was a gentleman called Gordon Moore. Gordon Moore was the founder of Intel Corporation. And ఆయన 1975 ఆ ప్రాంతాల్లో ఒక ప్రిడిక్షన్ చేశారు. What's the prediction Gordon Moore made, became Moore's law thereafter, was that the number of components that you can put on a chip will double itself every 18 months. The size will half itself in every 18 months, and the cost will come down by half in every 18 months. అది 1975 లో గార్డన్ మూర్ గారు ప్రిడిక్ట్ చేశారు. దాన్ని మూర్స్ లా అంటారు.
కానీ 30 years తర్వాత 2005లో people went back to research to find out whether Gordon Moore was right or wrong. And what transpired was he was wrong, because it was not even taking 18 months for computers to double itself. It was taking more like 15 months. People thought they will slow down. They didn't slow down. So it continues. The computing power today in the world is growing at what we call it as an exponential pace. So that is creating enormous amount of what we keep calling it as acceleration. So computers and storage are oka dimension anamata, oka big factor for why there is such a rapid change in technologies all around the world. The second one is the ability to communicate. నేను ఐ బిలాంగ్ టు ఎ జనరేషన్ వేర్ మాకు ఫోన్ రావాలి అంటే ఇది మా నాయన పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉండేవాడు కాబట్టి నాకు 1960s లో కూడా ఇంట్లో ఒక ఫోన్ ఉండేది. కాకపోతే ఫోన్ ఎత్తితే నంబర్ ప్లీజ్ అని అడిగేవాడు ఆపరేటర్ ఆ పక్క నుంచి, అంటే మాన్యువల్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట. అట్లీస్ట్ బట్ దట్ స్టిల్ వాజ్ లగ్జరీ. ఆ 1970s 1980s లో 1970s కంటే నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసాను. 70s లో హైదరాబాద్ లో కూడా ఫోన్ కావాలంటే 7 ఏళ్ళ నుంచి 8 ఏళ్ళు వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో ఉండేవాళ్ళం. అంత టైం పట్టేది ఫోన్ రావాలంటే. ఈరోజు ఎంత టైం పడుతుంది మనకి ఫోన్ కావాలంటే? షాప్ దాకా, మొబైల్ షాప్ దాకా వెళ్ళేటటువంటి టైం పడతా ఉంది. అక్కడికి వెళ్తే వాడు ఎన్ని రకాలు చూపిస్తే అంటే మనకి పూర్తిగా యూ గెట్ వెరీ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ వాట్ టు బై, విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్ టు బై. సో what has happened is there was a big revolution in terms of telecom, and that also again doesn't seem to stop. The communication capability still continues to grow. ఇప్పుడంతా మనమందరం ఉండేటువంటిది 4G టెక్నాలజీస్ అంటారు. That gives you a reflection of what the speed of transfers are. And there's another very interesting thing called the latency. అంటే మీరు అన్న తర్వాత ఎంత టైం పడుతుంది, మీరు అన్న తర్వాత కాదు, మీరు డేటా ఇక్కడ ఇన్పుట్ చేస్తే అటుపక్కకి ఎంత టైం పడుతుంది అని. కొత్తగా వచ్చేటటువంటి 5G టెక్నాలజీస్ లో లేటెన్సీ విల్ కమ్ డౌన్ బై 1.2 milliseconds అంటాం. మిల్లీసెకండ్ అంటే చాలా తక్కువ, దాంట్లో 1.2 milliseconds ఇస్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డూ టెలి సర్జరీస్. అంటే ఇటు పక్కన డాక్టర్ గారు ఆయన సో కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ టేబుల్ మీద ఒక స్టైలస్ తో కూర్చొని అటు పక్కన పేషెంట్ మీద నైఫ్ ఉంటే ఈయన మూవ్ చేసిన తర్వాత 1.2 milliseconds టైం పడుతుంది అనమాట. అందుకోసం పీపుల్ విల్ టేక్ మోర్ దెన్ 1.2 milliseconds. ఇట్స్ నాట్ రెడీ. బట్ that the reflection of that is the pace at which telecommunications are changing. It's just not pace. Look at the volumes, and what we'll come to that a little further down. Is that prapanchamlo prastaniki there are 7.2 or 7.3 billion people are there. అంటే 723 కోట్ల ప్రజలు ఉంటారు ప్రపంచంలో. 500 కోట్లు 5 billion people are connected with them. But then more interesting thing is happening. Now that is what is cyber physical systems. Manam manushulalto manushulu maatladukottledu. Manamu we are also talking to things. Carlo కూర్చున్నారు, కారు ముందు వెళ్ళిన the cameras are on, so it shows you what is ahead of you. So the car is communicating back with you. ఇప్పుడు రిఫ్రిజిరేటర్లో ఏమన్నా టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయాలంటే మీరు మీ కంప్యూటర్ మీద కూర్చొని టెంపరేచర్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఎట్ 12 degrees కానీ 9 degrees కానీ పెట్టచ్చు. సో therefore what you're doing is you are communicating with things too, and things are communicating between each other. So our belief is right now in 2020 it is not 5 billion people who are there on the network, but there are also another 15 billion things which are there in the network. Right now, what am I doing? I'm communicating. I'm speaking to my speaker phone on a computer. That computer is communicating to your computer. Your computer then is communicating to you. So look at the devices that are there. So
Metcalfe అని ఓ సైంటిస్ట్ అప్పుడు this is again 1970s, that's called Metcalfe's law. Metcalfe came and said the power of a network depends upon number of nodes that are there. So ఒక నెట్వర్క్ లో ఇద్దరుంటే it is not the power of the network is not 2, it's 2 to the power of 2. Or if it is 4 of them are there, it's 4 squared. Thereafter, actually, what happens is now you can stretch your imagination and think about what is the power of the network when there are 20 billion people and things together. It is 20 billion squared. So the third one, so therefore that's the power of network communication. That's what is really creating enormous amount of acceleration to technology. The third one, which is also very interesting, is sensors antaru. So I'm sure all of you know, God gave us 5 senses. So what are those 5 senses? Your ability to touch and feel, the sense of feeling. The second one is you have vision, you can see. Third is you can hear, you can smell, and you can taste. Those are 5 senses God gave us. Those 5 senses now, the computers also have ability to have those senses with them. Actually, in several instances that we say that the computers are seeing better than human beings. And we're also saying that they're hearing better than we are. Here is an example. So these sensors, the other interesting thing about the sensors were, ఒకప్పుడు ఈ సెన్సర్స్ కూడా చాలా ఖరీదుగా ఉండేవండి. ఈ కంప్యూటర్స్ తో పాటు అవి కూడా చాలా చీప్ అయిపోయాయి. ఒకప్పుడు ఒక మోషన్ సెన్సర్ అంటే కదులుతా ఉన్నట్టు కనిపెట్టాలంటే $12 పట్టేది 1980s లో కూడా పర్ పీస్. For $12 I can get 1200 sensors, motion sensors at this point of time. That's the pace at which the cost has come down. సో ఈ సెన్సర్స్ వల్ల మనం ఎన్నో కొత్త అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. మన I'll tell the example a little later. Let me move on. So therefore sensors are the one, but these sensors are creating one other major miracle to our lives, which we never thought about. All of these collect data. How are they in a position to sense is that, they're collecting data, digitally transforming, something else is processing the data, and that something else is the computer, and using certain algorithms, and then finally telling you what it is. So there is, because of the sensors, there is ocean of data that's being created. And finally, once this data comes into play, you can write algorithms on them. Algorithms are basically, you write mathematical algorithms to ensure that you make meaning out of the data that's coming out. So let me go back to the example I was trying to tell you, is that మన ఇంట్లో ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఉంటుంది. ఆ మోటార్ ఏం చేస్తుంది, నీళ్లు పైన ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ పంప్ చేస్తుంది. కానీ సడన్గా అది పనిచేయడం మానేస్తుంది, ఏదో శబ్దం చేస్తూ ఉంటుంది. సో మోటార్ మెకానిక్ వస్తాడు, అతను కూడా ఆన్ చేస్తాడు. ఆన్ చేసి వెంటనే ఏం చెప్తాడంటే, సాబ్ ఇస్మే బేరింగ్ గయా హువా హై. సో హౌ డస్ హీ మేక్ అవుట్ when he says, the bearing is gone? Because of the noise that the motor is making. So what did the human being do? They heard the noise, that's basically the sound. The sound went to the brain, that processed the sound, which is data. So the same thing, it went to the computer processed the data, and you wrote the algorithm to process the data. And finally, it came to a conclusion that the bearing is gone because of the sound it's making. Because there was learning that happened with the computer to say, these are the reasons how, this is the sound it makes, this is the sound pattern, synthesis of sound if you do. You'll find that this is the reason why this sound is being made, because the bearing is gone. So these are enormous amount of acceleration. Okati computers, communication, sensors, algorithms. These are the ones which are creating enormous amount of change to our lives. What is happening is that we also find that,
We also find there are a number of amplifiers. Cost తగ్గిపోవడం వల్ల చాలా application జరుగుతున్నాయి. అలాగే we also say that there's multiplier effect. మీరు ఓలా వాడుతుండొచ్చు, the taxi ride sharing taxi, and ఓలాలో మరి ఫైనల్ గా పేమెంట్ దేని ద్వారా చేస్తారు, ఏపీఏటిఎం ద్వారా చేస్తారు. ఈ రెండు టెక్నాలజీస్ లేకపోతే ఇంత వృద్ధిలోకి వచ్చిండేది కాదు టెక్నాలజీ. So we keep saying that they ride on each other. So a ride-sharing technology, ride-sharing concept is riding because there's a payment gateway called Paytm. So the sum total of it is that we are seeing enormous amount of pace at which the technology is moving forward. So to give you an example, how does it impact people? Okay, airplane, aerospace, airlines, ఒక 5 కోట్ల మంది ఎండ్ యూజర్స్ కావాలి అంటే 5 కోట్లు కాదు, దిస్ ఇస్ 50 మిలియన్. 50 మిలియన్ ఎండ్ యూజర్స్ కావాలి అంటే, సారీ ఇట్స్ రైట్ 5 crores. అండ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందంటే 68 ఏళ్ళు పట్టింది. 68 years it took finally to get 50 million users. Whereas television took 1/3 of that time to get 50 million users. That's the pace at which technology is now spreading across. That is the acceleration we keep talking about. Whereas if you look at the iPhones, how long did they take? The iPhones took much lower time. It took 12 years. Cell phones, we'll call them. But that's about half the time of what televisions took. Thereafter, if you look at one other data point, like YouTube took 4 years, or the social media took, Facebook and Twitter took 2 years and 3 years. But more importantly, what you'll find is it took only 19 days for a application, a gaming application called Pokemon Go, to get 50 million users. So that is the speed at which technology is moving. Let me move on. So as a result of that, what are the opportunities that come in? So we have now established one thing. Technology plays a very important role in our life. Technology is everywhere and it's moving at a pace which is unbelievable. So what does it create as opportunities? You might be getting an impression by now that am I referring to technology as only computers? Are they only there? No, not necessarily. There are other technologies which are also at forefront. We see biotechnology, which is growing quite dramatically. We also see a fairly large amount of work being done in materials, advanced materials. And I talked about, genomics can be broadly into biotechnology. You look at the pace at which vaccine is being developed. Vaccine for any viruses took an average 8 years to 9 years historically. What are we trying to do now? The coronavirus, COVID-19, came into limelight only sometime in February of this year. And we are in December. We've already got a vaccine which is being tried out on people. It's not tried out. Actually, they do have an approval. Pfizer has an approval, and BioNTech, they are giving the vaccine to people in United Kingdom. So, which means that it took more like about 11 months, 10 months. How does that happen? That's basically because of technology play in biosciences. So also in case of energy, new types of energies have come by because fossil fuel is very dangerous to the environment and it creates pollution. You see what the challenges we have in Delhi. Or we want more amount of storage to happen. And added to this in mechanical engineering, the other thing that is happening is what is called as 3D printing. So 3D printing is basically, which is also called additive manufacturing. A very traditional manufacturing of a part was take a billet, that's a solid bar, and start taking out material where it's not required. That's where functional part came to you. You do a lathe, you do a milling, you do a drilling, you do a grinding, you do heat treatment, and so on. Whereas what we see at this point of time is no, we don't need to take material out, we'll put material. So which take powder material, powder metals,
and start making the same part by adding one part by one part, one grain by next grain. But the key thing there is in terms of bonding technologies. You got to have the same strength of material. But it's advanced to a level to give you a flavor that they're using now 3D printing technologies, even in aircrafts. Aircrafts do use 3D. We're not using in moving parts, but we're using it in stationary parts. So therefore, the one thing that I want to establish further is that it is not just computers, communications, sensors, and algorithms, but there's a fairly large advancement happening in other areas because of these primarily digital technologies. But this digital technologies, if you look at it this time about, when computers came into existence, people like me started seeing computers for the first time in 1970s, when most of you were not born. 1972 was when I started working on computers at IIT Kanpur. But then, then therefore the application for them was more of management information systems. You had large amount of data, which is applications like, sales order processing, payroll, inventory control. These were the things that were done. But what are the applications at this point of time? It could be in healthcare, it could be in agriculture, it could be in retail, it can be in mobility, it can be in banking, finance, insurance. So what is happening to technology right now? It's percolating to every possible direction you can think about. Move further down is that, let me give you an example of mine, is agriculture. So agriculture and technology don't sound too well. In the sense, we never knew about this. But what are we seeing right now? We use drones for monitoring the crops. You fly a drone with a camera on it. It takes pictures and sends you back, which is basically data. And the data is analyzed at the backend computer, or there's a computer on the edge right now. The young man who has the device, the controller in his hands, has a computer built into that particular device at this juncture, computes information to tell you 54 things about the crop. Start saying, whether it requires more amount of water or there's excess amount of water, what is the pest which is there, or what is the pesticide that is required thereafter. Or it can say, when will it come to harvesting? What will be the amount of harvesting? So therefore, what we are seeing right now is that it is this revolution in digital technologies is impacting many, many industries, including agriculture. But as a result of that, if you look at it, it's not, I just showed you something like precision agriculture, we call it. But thereafter, you look at it, that every facet of the agricultural value chain is being impacted. Farming is what we just now talked about. But thereafter, if you want to process, between actually in Japan, they process tuna fish. Tuna fish commands different pricing depending upon the type of color the raw fish has. Color gives you a reflection of the taste. So therefore, they have video cameras and it separates it out automatically. So this is processing, food processing, agriculture, same thing holds good with grain processing. Or the way in which the product can be distributed. We now have smart warehouses. We know where the stocks are, from where you can get stocks. Or finally, you go to the retail too. In the retail too, people are saying just-in-time inventory. If you have 4 toothpaste and the shop sells 1 toothpaste per day, and if it takes 3 days for the stock to come back to you from the distributor, automatically the computer now orders based on the 4 toothpaste which are there on the rack of the retail store. So there is a usage of technology everywhere, irrespective of which area you're in. Look at the way in which you're seeing this in medical field. That's an ECG machine. It got all compacted together into small little IoT devices which are sitting on the chest of the patient, the younger patient on the bottom. So I will skip some of these. Or if you look at lesion on the skin of an individual, the computers can see much better.
They can see much faster. They're a lot more accurate than the naked doctor's eye. But please don't mistake that I'm trying to belittle or trying to downgrade the skills of any individual, whether it's an agriculturist, it's a doctor, it's a teacher, and so on and so forth. All this knowledge is from the subject matter expert. And from the subject matter expert, computers are doing these type of activities for us. It is also in learning. My next chemistry class is going to be on virtual reality. I can pour one solution into other in a virtual mode using the glasses, and I can see how the color changes, how the reactions happen, and so on and so forth. So the point I like to make is this technology revolution is not at one place, it's all over the place. So what do I need to do thereafter is the question. What do I need to do is a few things. Number one is that you look at the technology that is there at this point of time. I can't say automobile was a mechanical engineering device. It is automobile has lots of technologies. It has mechanical engineering because there's a frame, there's a hood associated with it. The form factor has to remain the same. Human beings remain the same in size. So therefore you have to have side, you have to have seats, you have to have comfort, air conditioner runs. But look at the moving parts. It's electrical, electronics, embedded software, and where is the software? Some of it in the car itself, in the boot. Or it's in the cloud. It has cameras, several different types of cameras. There is LiDAR, there is radar. So therefore, your ability now is to make sure that you learn more skills. Your professional skills or technical skills has to be wide. And you need to also know more amount of soft skills. Your ability to communicate, your ability to start understanding, questioning, why does it happen this way? So the first one that I'm saying is your skills have to be further improved because of this technology changes that we are seeing at this point of time. The second one is that what we are seeing is technology is changing at such a pace that 1 degree does not fit everybody and 1 degree doesn't last for too long. What happens is you have to continuously learn. To us, we keep saying lifelong learning. But you have an advantage. When I was a student back in IIT Kanpur in the 1970s, if I wanted to learn something, where did I go and learn? I had to go to the library for a book. And I didn't find the library in the book. Then I would say, where is the book gone? Go to the librarian, and the librarian used to politely say, somebody borrowed the book. So even if I had an intent to learn, it would take me 2 weeks before I would get the book. So whereas now, what's the luxury you have? You can learn from anywhere, anytime. There's no restriction at all on you. మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మళ్ళీ గూగుల్ చేస్తే మీకు ఇంకా జ్ఞానం రావచ్చు నేను చెప్పిన దానికన్నా. So therefore, I think the second one is you have to definitely learn all the time, and you can use these hybrid models of learning. Moving on is that you also have to develop an innovative mindset. That's only when you progress will come. Innovation is all to do for me is to, you don't need to be an inventor. You don't need to think about new technology. Look at what are the problems that are there in real world and then start saying, why do they happen? So therefore you need to challenge the status quo. Why 5 times to find a optimal solution for it. Or thereafter take some risks. I'm not asking you to take a risk of jumping from the 5th floor, but I'm only saying take risks in terms of what you want to try out as your life skills. Some will succeed. Some is not failures. To me, some of them are learnings. We keep saying failures are key cornerstones for us for learning new things. So you have to, in this digital era, if you are to win, you have to be innovative. You work in teams, be persistent with your ideas, and challenge the status quo. Thereafter, there are lots of opportunities for you to become an entrepreneur. Find a problem, find a solution. It won't be very simple, but it has to be unique. Look at what's the addressable market. Who will buy it from you? It has to be large. If the person who will buy will be your friend only, thereafter, it's not entrepreneurship to me. It has to scale up.
It has to, once you scale up, you will continuously have this pressure in refining it because you have to be at the leading edge. Otherwise, people will catch up with you. And then you scale to a level where you know there'll be other challenges that are there. But then, so therefore, you have to explore a problem, build the right thing, and build the thing right is what you need to do as an entrepreneur. Let me skip this one. And in my conclusion, what I'm trying to say is people, you get very nervous saying that, look, technology is coming. Will it change our lives? No, it'll change our lives to the extent that our comforts will increase and our economic power will increase. But we have to do one thing, is that we have to change our skills. Look at this example. It's a photograph that's taken in 1900. This is New York Fifth Avenue on the left-hand side. I'm sorry if you can't see it clearly, but this is a picture which has nothing but horse-drawn carriages. Meeru right side lo aa tarvata from the same vantage point, somebody took the picture of in 1913, 13 years later. What do you see? They're all automobiles, except for that one corner that you'll find, there is a small little horse-drawn carriage. So, in 13 we did not kill the horsemen, or we did not kill the horses either. We put them to a different use. The horsemen got better skills, became drivers. So therefore, he now didn't have the necessity to do a lot of physical work. He sat down and drove a car which was powered by something which was nicer than a horse. So the result is that constantly you need to improve your skills to make sure you are there in the world that we live in. So there will be a lot of changes that will happen. A lot of jobs will be at risk. For instance, if you look at a computer operated job, that won't last for too long because data is being taken directly. And you'll also find that the jobs without, there'll be a lot of new jobs will come without engineering knowledge. For instance, we talked about enormous amount of data being there. So therefore, there is jobs of data analysts, data strategists, etc. So finally, let me conclude by saying the only skill that will be important for the 21st century is the skill of learning new skills. There's a very serious senior management expert, Peter Drucker. And Peter Drucker's quote is this. So what you need to do to be sure that you have a skill is continuously learn. So thank you very much. With that, I will conclude my presentation for today by thanking all the health workers who probably are keeping us safe and healthy. We owe it to them. And thank you very much for listening to me. Thank you. I'll open up for a discussion right now. I see a lot of questions that are coming up. And I also saw one other alert saying that there are lots of things which are not relevant. So for me to decipher them becomes difficult. So I don't know whether Mrs. Nagarani garu want to take the lead in terms of deciphering any questions. I'm more than happy to answer them. Sir, we have received some questions. They are there with me, but we are also having students located in different places. Let us give a chance to them to ask, then we can answer these questions. There are sure, please. Anyone from Krishna district? Students from Krishna district, please. Krishna, please. Hello. Krishna district. కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, కొంచెం మాట్లాడతారండి. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Okay. A very good evening. I'm literally very glad to know
that I have been listened to a very influential person in India today. I am Reshma from Krishna district. My question is, sir, in your opinion, how far the emerging technologies will have effects on creative thoughts of human nature? Am I audible, ma'am? You're not audible, sir. Please unmute your voice. Chairman Chappala. Sir, please unmute your voice. You're not audible. Sure. Yes, now it is, sir. Please. Sorry, somebody unmuted me. I'm sorry. The point I was making was good question. Certainly, the human mind will get influenced because of technology, because the human mind can think much faster. You got to accept one thing, that is that the human mind is the one which creates all these technologies. May I have a Creating question, please? But certainly, I think it's very important to understand the human being is supreme. Machines and technologies come subsequently. Somebody is muting me. Yeah, I'm okay right now. Go ahead. Okay. Next people. Is there anyone online to ask? Somebody was asking, this young lady called Lakshmi Jhansi, I guess. She had put up her hand. Lakshmi Jhansi, please go ahead. So we had to unmute. Question, Miru. Madam. Hello. Hello. Excuse me, madam. Ma'am, you please ask from. Kalyan from Srikakulam, madam. Cheppandi. Madam, ఏం లేదు మేడం, హైబ్రిడ్ మోడల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ వాల్యూ చైన్ మీద ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశారు సార్. దీని మీద మెయిన్ గా ఏంటంటే మేడం, సైన్స్ ముందు డెవలప్ అవుతుందా లేదా టెక్నాలజీ ముందు డెవలప్ అవుతుందా అనే దీని మీద కొంచెం క్లారిటీ కావాలి మేడం. ఎప్పుడు సైన్సే ముందు డెవలప్ అవుతుందండి. టెక్నాలజీ ఫాలోస్ సైన్స్. సైన్స్ నుంచి అప్లికేషన్స్ వస్తాయి. ఆ అప్లికేషన్స్ ని టెక్నాలజీ అంటారు అనమాట. సో ముందే సైంటిఫిక్ డిస్కవరీ జరుగుతుంది. సైంటిఫిక్ డిస్కవరీ నుంచి మనం అప్లికేషన్స్ యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో సార్, ఐ మీన్ in earlier days diesel and petrol cars will become, after that solar cars also come. In early days water will be converted into electrical energy. Latest in Andhra Pradesh, B.V.R.Mohan engineering students will be invented this car, sir. They are those students are telling first technology only developed, after that science will be coming. You see, look at the hydrogen car you're talking about, or water-based car. What is the underlying science for it? Is that the science taught us you can split HO2, that's basically water molecule, into H2 and O2, H2O rather, hydrogen and oxygen. At that point of time, it leashes a lot of energy. That is, so therefore, that's science, right? The science first taught us that when a molecule is broken up, that's when the energy gets unleashed. There may be a fairly large cost to break that molecule. So therefore, science came in first. Thereafter, the application came. So hydro-based vehicles came into existence because of a technology.
So it is not true by saying science came subsequently. Did I answer your question? Yes, sir. Sir, another question will be there, sir. Okay. Is technology good or bad, sir? See, technology can always be for good, but people can misuse technology. So therefore, there will always be some challenges with misuse. As a result, it can have some bad impacts. We are saying, for instance, video. There's enormous amount of video that all of us watch. It can be misused for some reasons. People watch a lot of porn. That's not good for human psychologies. So, but can we stop because people are using porn? We'll stop using technology? No, we don't. Or for that matter, I keep saying that, look, there are a number of accidents that happen on the streets. So as a result of that, have you stopped driving? No, we didn't. Driving is technology, right? These are automobile accidents, two-wheelers or four-wheelers or whatever they are. So there will be some bad impacts that are there, but not necessarily as a result of it, we stop using them. We will have to create guardrails to make sure technology does not have bad impacts. For instance, look at now autonomous vehicles. So there won't be a driver. The car itself drives itself. So in that case, suppose there is a child crossing the road and also an old lady crossing the road. Both of them, the car can avoid only one of them. Whom does it avoid? The old lady or the little child? Do you think about the future of the little child and say, I hit the old lady? Or you start thinking about, no, the old lady will probably get very seriously hurt. So therefore, I could probably go towards the child who can recover much faster. So those are the guardrails that we have to use in terms of making sure how the technology gets deployed thereafter. But so long as you can probably think through all of those, for instance, today, look at the digital world. There's so much amount of foul play that goes on with cybersecurity. Even, people like us have multi-layers of security. They're called firewalls. And in spite of that, our bank accounts occasionally get misused. Can we therefore stop using digital banking? No, we can't. So we have to make sure that there are ways in which we'll guard ourselves and also create laws to ensure that they are properly handled thereafter. Did I answer your question? Yes, very much, sir. Thank I you. think there is from Kadapa, some students from. Yes, sir. Very good morning, good evening, ma'am. And it was good evening, sir. That was a fabulous presentation. Thank you so much. I have a lot of questions to ask. The first is that how big data or have opportunities in that in IT fields. How does they affect? How does they help in IT sector? I'm talking about the big data, sir. Okay. So ask your questions, I'll answer all of them together. That's the first question. And the second question is that what at this time, this is pandemic time now, sir. I have an opportunity and I have dreamt of entrepreneurship. So what is the best thing to start up in this time? Because I am a BBA student, and after this, I have many good options. So I need a good reference from you, sir. Okay. And the third question is that the recent Elur you have seen in TVs or televisions about the public water distributions. What is the cost for that, sir? What is the current? What is the technology that can be improved in making it, sir? And as a great entrepreneur, having the merits and demerits, inclinations, everything and all. And Your Majesty, our question is that what is the sector and the importance that can be given to India in making India a complete made in India one?
inculcating the Prime Minister's dream and making it into reality of building out the Bharat as Atmanirbhar Bharat, sir. We want you to share out your own experiences in bringing out these in the youngsters like us, sir. Thank you. So let's take these questions and I'll probably answer them together. Certainly, I think what is happening is big data is a huge opportunity at this point of time. The amount of data that's coming in is, as people call it, as the new oil or the new gold, and there's oceans of data that come in, etc. And we can make an enormous amount of meaningful use of this data. Last night, fairly late in the night, I sit on the board of an American company, which actually is a very interesting company. It is, again, in video analytics. What does it do? You'll find it very exciting, is that if you want to go and shop online and put your video on, in 4 clicks of a button, the computer understands whether you're a serious buyer or you're a window shopper. So if it says that you are a serious buyer, it starts offering you discounts and so on and so forth. That's the application it does. So how does it do it? It is actually collecting the facial expressions of yours. That's enormous amount of data. Your expressions are far different when you want to buy compared to when you want to say, I just want to see. And that, where does that come from? Data. Or it's also collecting at the same time, I believe when I get to a website, the way in which I move the mouse, the way the mouse is moving on the screen, it's collecting data. This is trillions of data that go in. And as you start making meaningful decisions out of it, B.V.R.Mohan example. Or if you look at an example of now patients, we can do bedside health monitoring systems. We can monitor patients using technology. The 8 vital parameters of a patient in a hospital can be monitored using devices. And what do the devices do thereafter? They're collecting the data, they are deciphering the data, and only if the particular parameter goes beyond the range, will it alert a doctor, to start with a nurse, then a doctor to come to the patient. And this is data application, right? This is big data. I mean, what is it that it is sending? It is actually, it sends more data than you require. It continuously monitors the patient and keeps selling the data. So there are computers deciphering, trying to find what it is. Therefore, there are a number of applications. I go on for hours like this to tell you all about these applications. So therefore, big data analytics is the future. We think that, you should think about it. I don't have a magic wand with me to tell you what is the next frontier for you to become an entrepreneur. Very honestly, I have the contra of it. And I keep telling entrepreneurs who come to me to say, give me an idea. That will never work. If I give you an idea, I'm assuring you, it will not work. It is very simple. Please look for a problem yourself. Please look for a real problem that is there. And then find a solution for it. If I tell you something, and then the problem that you look for has to have a large addressable market. That is when you become an entrepreneur. Then, the solution that you find has to be unique. If you say, in the earlier days when we started seeing digital delivery of food online delivery of food, we used to find more startups. And people used to come and tell us, sir, what is different from you? I can deliver faster than my neighbor. How can you do faster? No, sir, I'll have better bikes than what he has. Man, understand, he will buy a better bike after you. There is nothing. You will buy the bikes. You'll be left behind with the bikes, not with a business proposition, right? Paying money to the bank and you'll get grounded. So the result is that nobody external, I'm a strong believer of that, can tell you what should be the idea for you to start a business. You have to do the research. It has to be your mind, your heart, both have to sync with each other, saying that this is my passion of life. This is where I think it's unique. I started my business with engineering as a service.
I inherently believe that I am to the core an engineer, a hardcore engineer I am. I can still talk about, if mechanical engineers are there, all about heat transfer, enthalpy, entropy, Otto cycle, diesel cycle. I can talk all about it. Therefore, I said, look, engineering is my passion. Can I do something in that area? That's where the whole idea came by. But then it's just not engineering as service. It's more of innovation and so on and so forth that happens. So therefore, don't ask me a question of what should I start. I think it's a very natural question. Don't feel bad. But please think about, see the problems. What are the social, there's so many problems around you, you'll find them to start a business. The Eluru problem, I don't know the answer. And as inquisitive as you are or curious as you are as to what went wrong, because I don't think the reports are still out. But we know one thing for sure is that we all have to become more conscious towards our environment. I think at least the initial report was saying there was a contamination with lead and I think nickel or something like that, which are two rare earths. So therefore, I think all of us have to look at problems holistically and try to create a better environment for ourselves. A more serious problem, for instance, is in Delhi at this point of time. The pollution problems people are facing. There we know the root cause. It's all to do with stubble burning. It's all to do with fossil fuel. So those can definitely be addressed. So therefore, as youngsters, all of you have to develop one certain value with you is environment also has to be taken care of. Because environment is forever. I will live for a few more years, you will for a longer time, but all of us will disappear. But there are other people will appear, they will disappear too. But for them, it's important that the environment is continue to be taken care of. The other lady to ask me this question about what is all about Atmanirbhar Bharat. I think that's a great opportunity that we have at this point of time. It is to be handled very well. At your level, what I would say is, at this point of time, a couple of things. One is make sure you have the best skills. Knowledge, we live in a world which is a knowledge economy. What gives you power is knowledge. I was transparent. I came from a middle-class family. Whichever way you count, I will be one of the wealthiest people in this country today. Okay. Where did I get that money? I didn't rob a bank. I didn't steal anybody. I didn't cheat anybody. What did I do? I used my knowledge to build a business. And this is knowledge business. I didn't have money to build a business which has got, a large steel mill, a large power plant. Okay. So what I did was, I'm muted back again. No. Can you hear me? So therefore, we live in an economy which is knowledge economy. So focus on knowledge. That's number one. Get skills. Try to become an entrepreneur because there's so many opportunities that will come. For example, I think all of you are familiar that government went ahead and banned as many as about 149 applications from China. There'll be a lot more that will happen in the coming days and coming months. We had a conversation earlier today with the education minister. Yesterday, I was with the science and technology secretary. All of these are pointing that certainly they want to become more self-reliant. So which means that it will become more opportunities for youngsters like you. But those opportunities will come only when you have the skills in a knowledge economy. I'll stop there. Meeru, you're muted, Nagarani garu. Yes, sir. Yeah, there are some couple of questions from EEE students that they have asked about. We are doing electronics and communication engineering. What should we do to gain more knowledge in this field? How to improve our skills? See, yes, sir. Sure. Madam, shall I answer this? Yes, please. So therefore, what we are saying is that if you look at the National Education Policy 2020, which came in July of this year, we all recognize the future lies in multidisciplinary skills. It is not, so we go back to the same example of an automobile. Automobile was at one point of time was nothing but mechanical device. It was all of it is mechanical engineering. The maximum it had a battery inside.
And what was the battery doing? Putting headlights. Actually, I belong to a generation where even the signals were not there for the cars. So you want to take a right turn, you used to put your hand out and start waving. You as a little child, Nagarani garu, but see, people like us drove cars like that. So therefore, We have seen. from that, you look at what is happening today. My car today has front cameras, back cameras, side cameras, uh, and it's amazing. Absolutely, one of my favorite examples is about almost about 7 years now. Um, we go for a vacation. We were somewhere in Switzerland, and we were out somewhere, and we had this car and a driver with us, and it was 100 kilometers is what they said, and the driver just dropped us back at the hotel in exactly 1 hour. And my wife was profusely thanking the driver thereafter, saying that how well he drove the car and how comfortable the drive was. And I didn't want to stop her doing that. It was impolite. But after that, I was telling her all about technology. The car had lane control, it has a cruise control, and it also had an obstacle control, which means actually, if you look at it, if there is a obstacle coming ahead, if any one of us is driving a car, you apply the brakes. You can wait till last minute, apply the brake. And then what happens is, as the obstacle moves away, you'll suddenly start speeding up. Whereas if you put the computer control system, it calculates how much distance is there between the obstacle and you, how smoothly can you slow down, or if it also then starts looking at the next lane, if it is free, it automatically changes the lane. Or if you say you put it under cruise control, as actually the obstacle disappears, you're getting closer to the obstacle, but then the obstacle moves out, which means the car ahead of you moves into a different lane. So this automatically goes back to the set limit of 100 kilometers per hour, goes at the same speed, doesn't jerk you. Or if you say cruise control, these are all actually very basic technologies which are there. So automobile now has technologies which are software, electronics. So you people, in some ways, are very lucky people. People who are in electrical and electronics engineering, because that is where we think, several things are happening. You look at the sensors I talked about, these ubiquitous devices which can sense all the 5 things the human beings do. And those are the ones which have future. That's all electronics. And they will percolate in every possible direction for every application. And data is coming in, and the data has to be collected together. So what I would recommend my good friends from EEE at this point of time is start looking at, don't say that, I'm an electrical engineer, I want to live with electrical engineering my lifetime. No. Electronics engineer my lifetime, the answer is no. Look at other multiple disciplines. And I have to definitely share one more thing, important thing with all of you, is don't think engineering is end of it, all of it. You require soft skills. You look at a smartphone at this point of time. The type of things that are there on the smartphone is one of the things that actually they found it very difficult to do is glass. It's almost an unbreakable glass that they required. So it was to do with ceramics. It was to do with glass technology. It was to do with metallurgy. Similarly, you look at the interface that's there. It's called UI, UX, user interface. And that is all to do with psychology of people, human behavior, what people like, dislike. So what you should do is don't stick, I'm saying you should become jack of all trades or master of none. You master what your core is. Then start learning many other things that are around it. That is how you will build a great career for yourself, or you will become a good entrepreneur. Yes, sir. We are also running out of time, sir. Yes, madam. Yeah, really have given inviting me. My pleasure being with these young people. I really enjoy talking to all the youngsters. My belief in life is I'm past. I told you where I am in my life. I keep telling about this story
So people say, why did you do all this? And I keep saying that, the poem that I get reminded about is all about, finally, when you disappear from this world, there's a grave, there's a tombstone on it, right? So you're all youngsters, you may not be familiar with that. On the tombstone, there is two dates are written there. The date you appeared in this world, the date you disappeared in this world, from this world. But in between, there's a dash. It's a George Eliot's poem called The Dash. So dash is actually what you contribute back to the society. What are you here for? Discover the purpose of your life. So that is the question that you have to ask. I'm not here like anybody else. I want to be different. That is when you'll start contributing. As I said, I am past what I see in front of my eyes. With all these pictures in front of me, I can see Nagarani Garu very well, the other people's smaller pictures. You're all the future of this country. You got so many opportunities that are there. So long as you can get the knowledge, you can get the skills, you will be the people who will all be, who will all lead this nation. So I keep saying, as I see those smiling faces, shining eyes, I keep saying, my future is safe. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your time. Really, in your busy schedule, you have taken a good amount of time to speak to the youth of Andhra Pradesh. We are really very much grateful to you for your important message in the emerging technologies. I hope the students will make use of your words and reach great heights in their lives. Thank you so much, sir. Thank you, Nagaraja. Thank you very much.